morning everybody. Today now we are going to topic about reproduction in plants and animals. Okay, unit 17. Unit 6 next class I will send the video. Okay ma. Unit 17 reproduction in plants and animals. What is reproduction? All living organisms have the ability to produce more of its own kind by the process called as reproduction. Okay, so reproduction அப்படின்னா ஒரு இதிலிருந்து இன்னொரு ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் எக்ஸாம்பிளுக்குனா, ஒரு பிளான்ட்லேருந்து இன்னொரு பிளான்ட்டை என்ன செய்யும், உற்பத்தி பண்ணுதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. இதுதான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரீப்ரொடக்ஷன். அது எப்படினாலும் நடக்கலாம், காற்றின் மூலமாகவும் நடக்கலாம். ஸோ நம்ம மேன் அந்த விதைகளை ஊன்றதுனால நியூ பிளான்ட் என்ன செய்யும், வளரும், க்ரோத்து. ஸோ இதன் மூலமாகவும் என்ன செய்யலாம், நடக்கலாம். ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரீப்ரொடக்ஷன். அந்த ரீப்ரொடக்ஷன் பிளான்ட்ஸ்லேயும் நடக்கும், அனிமல்ஸ்லேயும் நடக்கும். ஸோ மேன்ஸ், ஸோ லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸில் எல்லா இதுலேயும் இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும். Okay, shall we move next slide? What is reproduction? The process by which plant and animals give rise to offspring and which fundamentally consists of the secretion of the portion of the parental body by a sexual or an asexual process, and it is subsequent growth and differentiation into a new individual. ஓகேவா, இந்த இதில் எது ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ விச் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஹிவ்ஸ் ரைஸ் டு ஆஃப்ஸ்பிரிங். ஆஃப்ஸ்பிரிங் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு அர்த்தம்னா, அவங்களுடைய சந்ததியை, இப்போ நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம முன்னோர்கள் நம்மளை என்ன செஞ்சுருக்காங்க, கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன், நம்ம இன்னொரு சந்ததியை என்ன செய்வோம், கொண்டு வருவோம். இதுதான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆஃப்ஸ்பிரிங். ஓகே, இதுக்கு மீன் தான் என்னது, ஆஃப்ஸ்பிரிங். இது சந்ததி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். இது இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கு அப்படின்னு சொன்னால், ஃபஸ்ட்டு சீட்ஸு, நெக்ஸ்ட் ஒன் சீட்ஸ் க்ரோத், பிளான்ட் இன்க்ரீஸிங், தென் ஒன்லி ஃப்ளவர் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். ஸோ some kinds of plants. Okay, I take one flowers. Okay, flowers is stamen. Okay, stamen, then only stamen, anther, this position, center position of anther. First of all, seeds growth in plants. Okay, plants more flowers introduce. Okay, flowers, this parts it flower, this position stamen, then only anther, this position of anther. Okay, this position of anther. ஸோ அந்த பொசிஷனில் தான் என்ன நடக்கும், இந்த பொசிஷனில் தான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ பாலினேஷன் நடக்கும். பாலினேஷன் அப்படின்னு சொன்னால், பாலினேஷன் இந்த இடத்துல நடந்து அது என்னதாகும், திரும்ப ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அந்த ஃப்ளவர் என்ன ஆகும், பாலினேஷன் நடந்து அந்த விதைகளை எல்லாத்தையும் என்ன செய்யும், வெளியில் கொட்டும். ஸோ இந்த விதைகள் தான் என்னாகும், திரும்ப சீட்ஸாக மாறி என்ன செய்யும், இன்னொரு நியூ பிளான்ட்ஸு க்ரோத்து வளர்கிறதுக்கு இருக்குது. ஓகேவா. இந்த பாலினேஷன் எப்படி நடக்குன்னா, த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஆந்தர். ஓகே, த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஆந்தர், தென் ஒன்லி டு stigma of flower is called pollination. Okay, stigma is or called pollination. Stigma, this position of stigma. ஸோ இந்த பிளேஸில் தான் இந்த பாலினேஷன் இங்கே நடக்குது. ஸோ பாலினேஷன் நடக்கும்போது ஃப்ளவர்ஸ் என்னாகும், ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, உள்ள சீட்ஸு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஸோ இந்த சீட்ஸ் தான் என்னாகும், திரும்ப நியூ பிளான்ட் வளர்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கும். ஓகேவா. Importance of pollination, it result in fertilization which leads to the formation of the fruits and seeds. New varieties of plants and formed through new combination of genes and case of cross pollination. Okay, shall we move next slide? So pollination only plant living organisms? No. So all living organisms then
organisms growth in and offspring in pollination. Okay, offspring in pollination. So cow, examples of cow, cat and dog and man. So pollination, then only new cat and then only new dog and new cow and pollination of new baby. So all through the generation improvise in the world. Okay, so this called as pollination. Then only sexual reproduction. Sexual reproduction occurs when the sperm from the male parent fertilizes an egg from the female parent. So sexual reproduction அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மேல் பேரண்ட் அண்டு ஃபீமேல் பேரண்ட்டும் ஸோ ஃபெர்டிலைசேஷன் அந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் எக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நியூ ஸ்பெர்ம் வந்து உருவாகும். ஸோ நியூ ஸ்பெர்ம் வரும்போது ப்ரொடியூசிங் அண்ட் ஆஃப்ஸ்பிரிங் தட் இஸ் ஜெனிட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் போத் பேரண்ட்ஸு. ஓகே, இது நடக்கிறதுனால இன்னொரு தலைமுறைகள் என்னது உருவாகுது. ஓகே, pollination. What is pollination? The transferring pollen grains from the male anther of the flowers to female stigma. Already told. So male anther of the flower to the female stigma. This is called as pollination. Next one, pollination spread in two types. Okay, self pollination and cross pollination. So two types of pollination. First one, this pictures pollen grains. Okay, this picture hibiscus. Okay, hibiscus flower, more pods in hibiscus flower. This pods pollen grains. Pollen grains spread in so insects and birds. Okay, spread in these insects and birds. So new some place put then only new plants growth. This is called as pollination. Next one, self pollination. What is self pollination? Self pollination refers to the type of pollination wherein the pollen from the anther is transferred to the stigma of a single flower. Flowers that carry out self-pollination hermaphroditic. என்ன அப்படின்னு சொன்னால் செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளவர் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ அது வந்து அந்த ஆந்தர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த ஸ்டிக்மா ஒன்லி சிங்கிள் ஃப்ளவர். ஓகே, ஒன்லி சிங்கிள் மூலமாக என்ன செய்யும்? ஸோ அது பாலினேஷன் பண்ணும். இதுதான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் செல்ஃப் பாலினேஷன். தன்னைத்தானே என்ன செய்யுது? பாலினேஷன் பண்ணுறது. ஒன் ஃப்ளவருக்குள்ளே அதுக்குள்ளே என்ன செய்யும்? பாலினேஷன் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் பாலினேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன், cross pollination. Transfer of the pollen and anther flower of one plant to stigma of the flower of anther plant of the same species. Okay, இது என்ன அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். போலன் ஃப்ரம் ஆந்தர் ஃப்ளவர்லேருந்து என்ன ஆகும்? ஒன் பிளான்ட் ஸ்டிக்மாவிலேருந்து ஃப்ளவருக்கு என்ன ஆகும்? ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ ஆந்தர் பிளான்ட் ஆஃப் த சேம் ஸ்பெசிஸ். This is called as cross pollination. When a bee takes pollen from one plant and transfer it to another. Okay, that is called as cross pollination. Next one, fertilization. What is fertilization? Fertilization, pollen grains reach the right stigma and begins to caminates. Okay, right stigma and reduce to the caminates. This parts is caminates stigma. Okay, pollen grains forms a small tube like structures called pollen tube which emerges through the germ pores. The content of the pollen grains move into the tube. This position tube. Okay, pollen grains tube. Okay, then only pollen tube grow through the tissues. இது வந்து என்ன ஆகும்னா செல் திசுக்களுக்குள்ளே என்ன செய்யும்?
growth grow பண்ணும் அது வளர்றதுக்கு of the stigma and style and finally reaches ovule through the microphyll. Finally என்னாகும் இங்கே ஓவல் நடக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் fertilization. Then only vegetative cells and degenerate and the generative cells divides to form two sperm. அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபார்ம் பண்ணி 2 sperm என்ன ஆகும் உண்டாகும். Tip of fallen tube burst and the 2 sperms enter the embryo sac. Next one, once the fuses with the egg and forms a diploid zygote, the other sperm fuse with the secondary nucleus. So triple fusion. This is called as fertilization. 2 types of fusions. Then only synchrony and triple fusions take place is an embryo sac. The process is termed as double fertilization. The ovary develop into fruits. Stimulus the ovary develop the fruits and it helps development new character from the new different individual. First one, egg nucleus and foliar nucleus, then only zygote. Next one, embryo, seed coat. Okay, seed coat, then only seed coat seeding. Seeding this only new plant. Fertilization in plants, process fusion female gametes, the ovum or egg, and the male gamete to produce in their fallen tube by the fallen grains. The process of fertilization in plants occurs when gametes in haploids conditions meet to create a zygote which is diploid. Okay. Sexual reproduction. What is sexual reproduction? Human reproduction is any form of sexual reproduction resulting in human fertilization. It is typically involves sexual intercourses between the sexually mature male and female. Can you observe? Okay. Gametodes. Gametogeny is the development and production of the male-female germ cells required to the form of new individual. So gametes in human females are produced by the ovaries. 2 oblong organs on each side, that uterus in the lower abdomen. Female gametes are what most people refers to as egg or ova. Okay, thank you students, thank you to all. Watch the video, then only refer this lessons. Okay, thank you to all.